tugiye kwandwe gata idatu manda ma gukumenyithia uri bururi wa gitinda ukigariura mena etiganite na tugakunyita ugeni thini wa mohoro maitu kumenyithia maria mothe twatinda tukikuhariria Eni nano gikoro kinyitere na ithuĩ kũrĩa ng'enda-inĩ citũ ciothe cia ũkinyanĩria kũrĩa mwena wa Facebook GTN TV Digital, mwena wa YouTube GTN Digital TV, twĩre ũrerorera ũrĩ mwena ũrĩkũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Schneider Chege na niĩ njĩtagwo Gitonga wa Nduiri. Tũkĩambĩrĩria kanjũ ya magavana kwa hamwe nĩ iguithanirie kũgomera cikaro ciothe cia gwĩkinyia mbere ya kamiti ya seneti igi mathabu ma mũingĩ nginyagia rĩrĩa mũcemanio ũgũtabanio gatagati ka kanjũ ĩno na ũtongoria wa seneta. Kũringana na magavana maugĩte makoretwo makinyarirwo na oho gũkorwo magĩtio maki rĩu makiuga rĩu cigana nĩ cigana. Makiaria mwena wa Kilifi, magavana ya makiria ma 30 maugite cigana ni cigana matigũkorwo magĩkinyia mbere ya kamiti ya seneti igi mathabu ma mũingĩ makiuga makoretwo makinyarirwo na njĩra nginyagia ya gwĩtio mahaki. We note with concern that governors are required to appear several times before this committee to discuss investment issues, including various funds in the counties. Governors have therefore resolved that they will only appear once before this committee of the Senate County Public Investment Committee. Magitongorio na mwikirigiti wa kanjũ ya magavana Ahmed Abdullahi makirota maseneta na arĩa maugĩte nĩo makoretwo marĩ athamakie akũhaithia magavana ona gũtuĩka matigwetete marĩtũ mao makiuga ndeto ĩno nĩ mũhaka ĩkinye mũthia. Council of Governors notes with great concern the continuous and escalating extortion, political witch hunt, harassment, intimidation and humiliation of excellency governors by certain senators when they appear. A problem with 4 senators. They know themselves in the committee of CPAC of the Senate. Those 4 senators know themselves, and we are saying they are involved in extortionists, being extortionists. They harass governors, they intimidate them, they even use political maneuvers of keeping governors there the whole day waiting to be seen without even communicating to them. Rĩu makienda mũcemanio ũkorwo gĩtabanio gatagati ga kanjũ ĩno na ũtongoria wa senate na ũthuthuria ambara nginya ũkorwo ũgĩtabanio. Senate is a house of noble men and women. There are other senators who can serve in that committee and will not appear in that CPAC committee if and until when those senators and the leadership is changed, because they're the ones who are spoiling and they are making the Senate appear as if it is a place the serious business is not done. They have fashioned themselves as the premier oversights, quote unquote, of counties, and that oversight comes with a lot of things, including embarrassing extortion and all manner of other ills. Waya marathi na mbere rĩrĩ maseneta manyũrũrĩtie ikinya rĩa magavana gũkorwo makinyarara tha ya gwĩkinyia mbere yao mbere ya magavana kũrekereria ndũmĩrĩri yao. Maseneta makũrutĩte tha ya magavana a Nandi, Laikipia, Lamu, Murang'a na Tharaka Nithi nĩguo matarĩrie ũhũthĩri wa mbeca cia mũingĩ. My vice chair was not to wait for a whole day at Senate, and when he left they leaked some misinformation to the media saying he ran away. How do you invite 2 governors for the same committee and keep one for a whole day and you expect the other one to be seated there for the whole day? No governor will appear before PAC before these matters are addressed. We agree on the rules of engagement. What you've been seeing
is killing people's careers. Drama. Gavana makoretwo magikinyia mbere ya maseneta kuria amwe makoretwo magikora haceke magutariria uria mbeca muingi makoretwo magicihuthira. Yes. Na tukisema 20 sisi wote hakuna mali tutapelekwa. Tugithina mbere munini wa mutongoria wa bũrũri Kithure Kindiki augite thirikari no irathi na mbere na gutangikira kaunti iria igomeirwo ni ng'aragu, akiuga makiria ma kaunti 23 nicigomeirwo ni ng'aragu kuria a Kenya milioni 3.3 makurirwo maitho ni ng'aragu. Aritio riria gutafaniti mucemanio uria ukurete hamwe ari ni atongoria matiganite thirikari-ine ari ni gatagati ka nginyagia minister hotungata wa muingi Jeffrey Ruku gatagati gatongoria ge. Miena itiganite bũrũri-inĩ no ithiĩte na mbere na kũgũmĩrwo nĩ ng'aragu na gũtiga andũ aingĩ magĩkaya nĩ wagi wa irio na maĩ, gũkũ mahiũ magĩkua nĩ ng'aragu. Munini wa mutongoria wa bũrũri Profesa Kithure Kindiki augite thirikari no irathi na mbere na kwerekeria mayo mayo hari kuhitana na ng'aragu bũrũri-inĩ, kuria augite kaunti 23 nicio igomeirwo ni ng'aragu igikinyeria andu milioni 3.3 aria mahutĩtio nĩ thĩna ũyũ. The purpose of this meeting was to review the ongoing interventions by the government of Kenya on the situation of the droughts, the mitigation interventions that we are making on droughts. Many counties, up to 23 counties, are in need of support in terms of human food, livestock feed, and other drought mitigation interventions. Overall, 3.3 million people across our country are affected. Kindiki augite ng'aragu ĩno ĩcũngĩrĩirio nĩ wagi wa mbura ya kũigana ĩrĩa yerĩgĩrĩirwo kura mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri mweri-inĩ wa 10 mwaka ũyũ mũhĩtũku. As you are aware, the performance of the last rains, October to December season, was suboptimal. They did not perform very well. Oho augite ati ni akurekereria irio mathukuru-inĩ na mĩena ĩrĩa ĩgomeirwo nĩ ng'aragu hamwe na maĩ ma kũnyua ma andũ na mahiũ kũmateithĩrĩria gwĩtiria thĩna ũyũ ihinda-inĩ rĩrĩ. We also need food to reach our schools to make sure that our learners are not disrupted by the ongoing drought situation. Therefore, we have reviewed the ongoing interventions. We have resolved to upscale the interventions. We have also resolved to diversify the food available so that we can take care of sensitive, special sections of society, including children, women, and the invalids. We have also asked and directed that all county steering committees be activated, and that we need to work on the last mile delivery of food. We are taking a little long for the food to reach the population in their areas. And therefore, we've directed that those teams be activated, and we are going to work through a better supply chain and last mile delivery program going forward. We are Hadoini Haji TNTV Gitonga Duta Wawajiro have stock which can take us probably to the maybe last week. Tugithie na mbere ni ati wakiri umwe ni handite cira igoti nene akienda itua rigoti kurekererio ria kurigiriria thingira wa iregie amwe na state lodges gukorwo igitafanĩrio mĩcemanio ya kiũtetie akiuga ĩno nĩ mũgarũ na watho na nĩ ũhũthĩri mũru wa indo na mbeca cia mũingĩ. Kugerera cira uyu wakiri na muteteri wa ihoto cia o mũndũ niwe Lempasi Yanka augite thingira wa iregi uheanagwo kana iheanagwo mbeca cia mũingĩ na uko ndĩbatie gũcenjio na gũtuo gĩtumĩro kĩa ũtabania wa mĩcemanio ya gĩũteti.
wafalme wa ajabu kupata nguvu na kuenea maeneo yote. Tubariki mkutano wetu. Ati Nyeri munasemaje? Hapa tuko karibu, tumekukaribisha. Promise zote ambazo ulituambia utatimiza. Unasema nini? Asanteni sana. Your Excellency. Ya watu wa Nyeri kujenga barabara. Hii jenga nikakuta ime kidogo iko na mangu ni nani? Ni William Samoei, na tumekuja hapa Tugithina mbere Nicholas Julius Masharia mwikwiro munene njuragano-ini ya Baby Tamara Blessing Kafura agutwirwo kana agatwirwo kioho gya thitango ya njuragano ya mwana ucio tariki 19 mweri uyu thutha wake gwitikananiria na wira uria urutitwo igoti-ini ukimurukuruhania na gikuo kiu kia mweri wa gatano mwaka muhituku. Masharia uria wambite kuregana na thitango iyo ametikirite mbere ya mucithania Kizito Magare wa igoti ria Nyeri riri nake Peter Wamite Mwangi afitha wa borithi uria ukuranitio na njiragano ya muhuri biashara George Gathua mutuku wa tariki 18 mweri muhituku taoni-ini ya Karatina athitwo guthuthurio meciria mbere ya gwitika thitango cia njiragano iyo. Kahijoni wa Francis maigoti-ini na ino ha ripoti yake. Thutha wa wetereri wa ihinda thiini wa thiku 10 ciukite nyumba ya Tamara Blessing Kafura yaya kuhumuka thabari cia igoti-ini gwethera mwana ucio wa miaka 7 kihoto thutha wa mucirithania Kizito Magare wa igoti-ini ria Nyeri kugathika tariki 19 mweri uyu. Tamuthi uria gatwira mwikwiro wa njuragano eno Nicholas Julius Masharia ciro ucio. Please let him go present that report. I will deliver my decision on 19th of February next week. Uroyo ni thutha wa Masharia gwitikania na wira uria utengemanitio ni mwena wa thitango thutha wa uthuthuria na uria ukuruhanitie ngui iria ciekiritwo ni mwana ucio muthe wa tariki 24 mweri wa gatano mwaka muhituku riria onekire nake ria muthia undu umwe na theci na giciko gia tiri iria ririkana kuhuthira guthika mwiri wa muiritu ucio rungu ruriri wake thutha wa kumuraga na kumunyita kia hinya. You murdered one TBK, a minor. Uliweza kumua mmoja TBK ambaye ni mtoto. Igoti nene no rigwite nyina wa mwana ucio Susan Wanjiru wa miaka 28 uria taririe uria gikuo kia mwari gitigite ithenya inene muturire-ini wake na kumucungirira ngarama cia gwetha motaro ma kimeciria akigeria gwitiria igutha ria kurwo ni irigithathi riake. Na kiuliza maswali Tamara, huyo mtoto TBK ataweza kurudi lini kutoka shuleni? Na inaniuma zaidi. Susan, I have heard your request that you want judgment today, but we are not making any shortcuts. Any other appearance? Anyone for the accused? Igoti-ini ria Nyeri Peter Wamite Mwangi afitha wa borithi cia wathani wa matura uria uikitio ngono agikuruhanio na njuragano ya muhuri biashara George Gathua tauni-ini ya Karatina mweri muhituku athitwo ni mucirithania Morino Ndero gutafaniria uthuthuria wa kimeciria utwithania kana no etike thitango iria iri mbere yake. Assessment to determine whether he is fit to plead. The matter will be mentioned for purposes of formal plea on 18th of February. So we shall take the formal plea on 18th of February. In the meantime, the accused will be remanded at the Nyeri main prison. Wamite atanyitwo igoti-ini riu tariki 18 mweri-ini uyu wa keri. So 18th of February he will come back to take plea. Kuma igoti-ini ria Nyeri kaunti-ini ya Nyeri haruni ya GTN TV njitagwo Kahiu John wa Francis. Yes. Na turi o magoti-ini ni ati ruhonge rwa guthurima ruti wira wa maabitha a borithi rwa IPOA nwambiririe uthuthuria kurumira njiragano ya Sherira Thiambo ni abitha a borithi kuma mwena wa Huruma kaunti ya Nairobi. Thiambo wa ukuru wa miaka 21 arathirwo ni abitha a borithi
aria marethanaga na kwiro a wici muthe wa tariki 7 mweri uyu kero iria iyuhitio rugari bururi-ini. IPOA ikirite gwikira mukonde kugathikwo gwa timu ya kumurika ngero ino makiuga mari ihenya-ini ria ungania wa wira kuhunga mahuri aria meyoneire na guthurima wira wothe uria ugiritanitio na ngero ino. Ruhonge rwa guthurima uruti wa wira wa maabitha a borithi rwa IPOA ni rwambiriire uthuthuria kurumirira njuragano ya Cheryl Adhiambo ni maabitha a borithi mwena wa Huruma kaunti-ini ya Nairobi. Adhiambo no uria ni wa ukuru wa miaka 21 arathirwo ni uria wirikanite ni abitha wa borithi aria methanaga na ekwirwo a wici muthe wa tariki 7 mweri uyu ngero iria iyuhitio rugari bururi-ini. Munini wa muikiriri giti wa IPOA niwe wikirite mukonde kugathikwo gwa timu ya kumurika maya na mari ihenya-ini ria kungania wira kuhunga mahuri aria meyoneire na guthurima wira o wothe ungirigiritanio na ngero ino. Kuringana na ruhonge rwa borithi bururi-ini NPS yugite rucini rwa muthenya uria kwarathanagwo mundu umwe ni ahurite riboti ceceni-ini ya borithi ya Huruma akiuga ni atharikirwo ni anake 5 mamui makimuia mugathi wa silver na mbeca baribari ciringi 1,800 na makimuguoyohithia kumunina kuria thutha-ini borithi megwikia ngono ekwirwo eri magitwarithagia na mbere uthuthuria uria watwarithirie angi eri gwikio ngono hwaini ucio na ni ihinda-ini riri gwikio ngono kwa eri aya hwaini ucio kuria umwe wa ekwirwo acio egwitanira maabitha a borithi kuhurwo na mahiga ni andu ethi kugiririria birigiceni ino. Maabitha aya merikanite kuhura rithathi riera-ini kuhuruja muigi ari nirio Adhiambo kurathwo gacagaca-ini iyo. Riu NPS yuritie muigi gwitikiria uthuthuria urikirire makiurio gwithemana na ciiko igithagathagia mihang'o ya uthuthuria iria ingicungiriria wagi wa thayu mwena ucio. Macio magithiaga na mbere igoti inene niriregete kurekereria abitha wa borithi na uria ni mwikwiro wa njuragano ya uria wari mwendia wa maski Boniface Kariuki. Kuringana na igoti riugite family ya mutigairi ikoretwo ikiamukira mikana na njira ya kwamukira thimu na ndumiriri nguhi kihiri. Cleanzi Baraza aracukirwo kuratha Boniface Kariuki mwena wa Nairobi CBD tariki 17 mweri wa 7 mwaka muhituku hindi ya mirurungano ya Gen Z kuria Boniface arathirwo ona tare itari-ini ria arorongani idewe endagia maski kuria acokire gukua ari thibitari-ini thutha wa kurathwo kiongo. Riu mwikwirwo uyu eguthie na mbere na guikara rumande kuria cira uyu ugathie na mbere tariki 17 mweri oro uyu. Aya na riboti yo kuma mwena wacio ni ramba gutuha mweke o hani twambe tuikirie tucokereria ndugakorwo githenga mitambo-ini. Ino wigwete gumo jega egie Golden Wing Investment Limited. Ino ne duka nene ekurikanire Nyeri yothe ona bururi mugima wende-ini wa indo cia nyumba kana wofici. Ne indo ta iriko ni decors, electronics, furnitures, carpet, thimu, laptops na inge nyingi. Wiola thumbuka ni kuria ungiruta thimu njeru ya bei ya muhuko waku. Thimu itangi guconora Golden Wing Investment wamekusort. Marakwenderia thimu mihiriga yothe ta Samsung, Tecno, Vivo, Oppo, Redmi na inge nyingi. Na uhoro wa mwanya ni ati wina kuma ciringi 1,000 peke yake uri na thimu njega kuma guko kwa Golden Wing Investment tondu ni mari na thimu cia lipa mdogo mdogo. Mahua na muguko kwa Golden kwa wige metha cia coffee tables ndungicitigithia cia mambo ona cia icio. Migeka nayo ri ni kwa wige TV na woofers guko no kwa wige. Ugenda indo ici na
ingĩ nyingĩ macerere duka-inĩ nene Nyeri Town, nyũmba-inĩ ya Nyeri Shopping Complex hakuhĩ na Samrat Supermarket, na kũhoro makĩria ũrathimwo kũhĩtũkĩra 0724 210 609. Golden Wing Investment Limited, quality in every purchase. Kire wakire bia wairire oire bia ulio kusikwarengi kama kusiende hapa kwa tatu nimeanza kuishindia generator bila ambavyo mnaiona, ndio hapa imeweka hapa tu mbele. Ndio hii generator itakusaidiaje kwa maisha yako? Hii generator nataka tu nikifika kwanza nijipange nione venye itanisaidia nikaa tu chini. Hii unaona vile iko ukiwa na tu event unakombolesha na hapo ukisikia tuseme garage wako pale stima imepotea unawakombolesha na kana kombolesha kwa kutoka 4,000 mpaka 6,000 pesa yako smart. Umekesa muda gani? It's almost now a month. A month. Sasa ndio mkoko umealika maua. Ndio. Wale ambao hawajacheza na wako pale ungependa kuwaambia aje? Junge na sisi. Oh yes, ushindi it's real. Yes, si story za porosho. Ndio hizo ni kitu inawezekana. Kwa bwana. Awo. Tatua tatu na kuanga rahisi. Watu. Kia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Account holder. Amount weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua instant wins na Daka. RBG Engineering Limited is an engineering company that specializes in fabrication and forming projects involving stainless steel, mild steel, and aluminum, and is committed to quality, reliability, and cutting-edge technology. Our services include metal folding, metal cutting, architectural steelwork, on-site services, while ensuring we collaborate with our clients from the initial idea stage, developing the concepts and translating them into computer-aided designs. For more information, contact 0738 123 123 or visit our offices in Kingongo, opposite Shell Petrol Station along the Nyeri Nyahururu Highway. RBG Engineering Limited, building the future. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera mũtamburũko thaa ithatu. Nĩgĩthiĩ na mbere mohoro maitũ. Mwaria wa thirikari Isaac Mwaura netereire wĩra wa thirikari wa kũhũrana na ungumania gũkũ bũrũri-inĩ, kiuga thirikari nĩ ĩrathiĩ na mbere na gũtigithia wĩra maabitha a borithi arĩa makoragwo magĩkuruhanio na ungumania. Oho no augĩte atĩ thirikari nĩ ĩhotete gũtwara arutwo a grade 10 thukuru-inĩ namba ĩrĩa ĩrakinyĩria gĩcunjĩ kĩa 90 harĩ 100. Oho no augĩte atĩ ũrĩhi wa SHA ũbataire kũrĩhwo ro mweri, kuona o ũrĩa namba nene ya andũ arĩa mararĩha ĩrongerereka noguo andũ aingĩ maragunĩka na ũrigitani wa bure. Na rĩtio mũthenya wa ũmũthĩ rĩrĩa kwaragia na nyũmba cia mohoro mwena wa Harambee Annex, Nairobi. The government has remained steadfast in fighting corruption in the country. We are seeing some media reports saying, oh, we are losing this amount of money. But how are we doing it? First and foremost, it is on record that quite a number of public officials that have been found to be culpable, they have been forced to step aside. From CEOs of state corporations, chairmen of parastatals, even principal secretaries. That is on record. Secondly, we are putting in place measures to ensure that we remove the impersonal application of public policy by digitizing our system. Secondly, we need to fight corruption, and that is what the government is doing at the source of it, so that then we collect the revenues as is, and also ensure that whatever we procure is as a result of what is required. So there is a very clear alignment within the e-procurement system of work plans that are already pre-agreed with specific targets
to ensure that then people do not just, use public money as they so wish. And we are proud to say as a government that now we've been able to transition our grade 10 learners successfully, over 90%. And we were ready by having the proper number of classrooms. We have also been able to ensure that people have gotten the schools that they deserve. And we've also been able to ensure that we've increased the number of teachers now to 100,000 as promised. And it is the commitment of the government that by the time we go to the next general elections, we'll have, of course, been challenges of rolling out the competence-based education and training, curriculum, but it is adapting very well through the retooling by the Teacher Service Commission, by ensuring that we are also dispersing capitation for the first time, in good time before even some schools had opened, and that will continue. And now the government has also been able to ensure that the fees are well, stipulated, and free education is assured. We are in the process of ensuring that we have 1,600 laboratories, and moving forward we've also Mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka nĩnyũrĩrĩtie mĩario ya atĩ ngwatanĩro ya Azimio la Umoja nĩ ĩrĩkĩtie kũharagana, akiuga mũng'ethanĩro ũthiĩte na mbere na kwĩhanda. Akiaria na mũingĩ wa diaspora kanitha-inĩ wa PCA Baltimore, Maryland, kũrĩa USA, Kalonzo augĩte ngwatanĩro ya Azimio la Umoja ĩrĩ muoyo na no ĩgũthiĩ na mbere na gwĩkĩra kabiru ũtongoria wa ihinda rĩrĩ, gũkũ agĩthingata aikia a kura kũu Rũraya kwĩyandĩkithia ta aikia a kura. Na mĩario ya Kalonzo ĩroka harĩ nĩ gũcokeria President William Ruto ũrĩa mũthĩ wa ira araugire Azimio la Umoja nĩrĩkĩtie gũkua na mogarũrũku-inĩ marĩa maratabanĩrio ngwatanĩro ĩno marakinyanĩirie Kalonzo Musyoka gũkorwo arĩ mũtongoria wayo. Kurukaruka anasema Azimio ilizimia. Sasa kama ilizimia hakuna, anasema tulinyorosha mapema. I think he was even forgetting, he's trying to talk to Luo Nyanza wampatie support, lakini unachekelea baba na baba amelala, unasema ulimnyorosha. Sasa ndio mshida maajabu ya leadership ya kwetu kule. So Robert should be the majority leader, because mahakama kuu, the Court of Appeal, actually decided the majority party in the National Assembly after the last election was not UDA, it was Azimio coalition. It comes even for time to register watoto wetu kama voters, even those who are able to from this end, try and as much as you can to send word across that in order to bring the change that we require in Kenya, we need Kenyans to register as voters. And then wakitoka wakati wake, a lot of you I think are from the mountain region hapa, and you know what it means to come out and vote. Ulisema kumera. Tukithina mbere mũingĩ kuma wadi ya Gatito Muruguru gĩcigo kĩa Ũmbwe Nyĩrĩ Town kaunti ya Nyĩrĩ nĩyũrĩtie thirikari kũmarĩha mbere ya kwambĩrĩria tabarĩra ya waki wa kũaramia barabara ya kuma Marua gũthiĩ taũni Nyĩrĩ Town. Makĩaria hĩndĩ ya kuoya mawoni ma mũingĩ igũrũ wa waki mwena wa Gatito, mũingĩ ũyũ ũrĩa ũhutĩtio nĩ barabara ĩno ugĩte thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkĩgucia wonarĩ tabarĩra ta ici cia mbĩkũ, makĩgweta kwarĩ na mathĩna ta maya ma marĩhi hĩndĩ ya waki wa demu ya Karimeno 2 kaunti-inĩ ya Kiambu hĩndĩ ya wathani wa President Uhuru Kenyatta. Na mũndĩki witũ Kahio John wa Francis auma cikaro-inĩ ici na harĩria riboti ĩno. Aikari a wodi ya Gatito Muruguru kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ arĩa makũhutio nĩ waki wa barabara ya kuma Marua gũthiĩ taũni-inĩ ya Nyĩrĩ nĩ morĩtie thirikari kũmarĩha kĩgĩna kĩao mbere ya kwambĩrĩria waki ũyũ, kuona marĩ na guoya wa gũkugio wara magĩkwa nĩguo kwahanĩkire waki-inĩ wa demu ya Karimeno 2 kaunti-inĩ ya Kiambu. Na harĩa mararehera barabara rĩ, harĩa ndĩronire barabara moya Tito nĩ marokire kuoya tĩri rĩ, barabara ya nyũmba yakwa ĩrĩ o hau gĩtagwo gũkũ gĩtagwo Karimeno damu, matũraga marĩraga atimia acio
ati barabara ni cioirwo maundu mothe ni mekirwo na matire marihwo kinya umuthi. Hamwe na uguo makiuria thirikari kwambiriria waki uyu na ihenya ta uria kwahoteka kuona hau kabere miaka ta 10 mihituku ni merega kurutithio wira ta uyu uria wari wa githiururi kuona gutire waki ona uriku uri wambiriria. Like 10 or so years ago ni kuri andu mokite, I can't recall kana ni Kenya no ni andu makiumite thirikari ni tukerwo mundu uri bara-ini I think daga keki do permanent kuma mucio wake kinya about 70 meters guthii bara gutiro nduri wekeka kuri andu metigirire mundu wari na ka idea ka ku invest hau ni aregire gwika uguo tondu ni erirwo ndugake kindu no gutiro nduri wekeka so ni turakiuria gutigakihane uguo ringi. Ahuri biacara tauni-ini ya Nyeri makihimbiria waki uyu makiuga ni ukuhingura wonjoria na njira nene na makiria thuguri ya migunda undu umwe na kunyihia muhatikano wa ngari tauni-ini ya Nyeri. Barabara iyo kira guku ona market itu ni kuneneha na wonjorithia wao ni gukorwo ri easy so ungitua kumira ni kuona is an input, an economic input a productive economic input. So barabara iyo gukorwo ni iragira Nyeri ni gukorwo igitwika justice ungirora hwaini guko na rucini ugukora ni gukoragwo na traffic jam. So Nyeri will not be exceptional yagenda due carriageway kana barabara icio igire icio kira Nyeri ni kuri maundu maingi muno ikurehe maingi cia kuis or traffic movement ni gucoka ciguciririe muno onjorithia angimoke matwike ni makwenda kuonjorithia Nyeri makirie moguo ona ningi ona andu aria makoragwo marendia barabara-ini aria maigaga tunyamu magathondeka tundu twa kwenderia barabara-ini ona no magukorwo mari beneficiary. Mwena-ini wake mubunge wa Nyeri Town Duncan Maina Mathenge akiuga barabara ino yaya kwambiriria ihinda-ini o riothe wona mitaratara yothe yarikana maya kuona uteithio wa waki uyu kuma kuri bengi ya African Development Bank. Ni kwamba gucura haria barabara ikugera wa keri kumenya ni ama kuhutio na ni mbeca cigana kubatarania matiki magukorwo mari ma wari uraihu uigana atia na mwihoko munene ati barabara ino ri ni kona mbeca kuma mubango wa project iria thirikari iraheo mbeca kuma kuri African Development Bank. Hamwe na uguo akiuga aria makurihwo ni aria matakite mikira-ini ya barabara ino iria ina warie wa mita 90 ne gutwikania Nyeri nginyagia mwena wa Njengu na gutiga matiki ma marwa na cania makwo weru kurikia haha andu aguthie makiroraga micii iria irahutio nigetha makauga haha hena nyumba irahutio haha hena miti haha hari na kahua haha hena irio cia kuria maguthie magikaga mathabu macio nigetha design ya mbere ihote gwikika na nigetha ona cost thogora uhote kumenyeka. Barabara iria itoire ni barabara ya keri irakwo nigetha ngari tige kuhitukana na hakwo matiki meri ria kuringacania haha marwa na ria kuringacania haria Nyeri tauni haria twitaga tropical. Kuma Gatito county-ini ya Nyeri hadu ina GTN TV jetagwo Kahio John wa Francis. Ni ngatho Kahio John ni undu wa riboti iyo tugithi na mbere thutha wa ithurano iria iratabanio thukuru-ini wa muthingi wa Kaimu gicigo-ini kia ubunge kia Manyata riu maabitha a kiama kia arutani a thekondarĩ gia Kuppet kaunti-ini ya Embu meguthii na mbere na kunyitirira iturwa ici maitongorio ni Jacob Karura uria ugutungatĩra mwandĩki munene rũhonge-inĩ rũrũ kwa ihinda ria miaka 5. Rũtongoria makiranira kugitira mabata marutanie makiria ngucanio iria ikoretwo ho ciĩgiĩ mũtaratara wa mathomo wa CBC gukorwo ukimurikwo guku nake mwandikie wa Jeda uria kurikanita akiranira kuruguria tabarĩra ya horo wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ kana ũgima mwega wa meciria kuri arutani guku bũrũri-inĩ. Ni ũhotani wiyũkĩtio na njĩra nene nĩ maabitha kĩama kĩa arutani gĩa Kuppet kaunti-inĩ ya Embu arĩa megũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra itĩ ici thutha wa mĩhang'o ya ithurano gũkorwo ĩgĩtabanio thukuru-inĩ wa mũthingi wa Kamiũ gũkũ nĩ gĩcigo mbunge kĩa Manyata.
Jacob Karure guthie na mbere na kunyitirira giti kia mwandiki munene kuria agukorwa agitungata itena ringi ria miaka 5 thutha wa kwigwatira kura 953 akiumwo thutha ni Paul Njagi uria wigwatire kura 503 ithurano-ini ici. Kura 933 nicio Miriam Wawira arakorirwo akigwatira akiumwo thutha ni Salome Siombua uria arakorirwo akigwatira kura 801. Miriam got 936. Atongoria yari umakiranira kugitira mafata ma arutani makiria ngucanio ria koretwo ho igie mutaratara wa mathomo wa CBC ria arutani makoretwo magitetia mufango uyu. I want to assure the teachers of Embu that we will be on top of things. Issues on matters to do with autonomy, issue to take care of the teachers' welfare, issues of the matter to even have substantive school reps will be addressed as from Monday when we take office. I want to assure our other competitors, they are our teachers, they are our members. Let them go back to teach, we own them, we will serve them, and we want to say they did their best. Yes. Otherwise, were they not to be there, then you would have problems with these elections. Yes. I also want to thank the Labour Office and the national officials for seeing of this peaceful election. To the teachers, I will serve you to my utmost best. Yes. And I want to assure you that I will serve you, and just like Caesar's wife, I will serve you and give you beyond reproach. Wow. Akiaria nandikia mohoro mwandiki wa agenda niwe Miriam Wawira akiranira kugitira arutani guku bururi-ini na njira ya kuruguria tafarira ya guthurima gogima wa meciria wa arutani guothe bururi-ini. Thank you to the teachers of Embu for electing me and the team back to office, and we are promising you that the promises that we made as aspirants we are going to fulfill. For example, I promised that we are going to have a wellness center in Embu for the welfare of the teachers, mental health. That one is going to happen. I also promised the JS teachers to fight for their autonomy and also their promotion. That one we are going to do. I also promised to fight for the eradication of stagnation due to double repeated job groups like C4, C5, D1 and D2, and together with the national office, these are issues we are going to articulate. Hadoini ha GTN TV kuma kaunti ya Embu Titikaga Nyabura wa Gathima. Na tugithie na mbere kirekaini ria guthie na mbere na kwenjera cigimaine na unduire wa Mugikuyu turamurika ikereka ria keri ria maundu uria mahalikaga ruracio ni rwakuaga hihi niki kingierumirire gatagati ka maingi megimaine na unduire witu na riboti kihariririe mwandiki witu Mwangi wa Kabuthia riboti iria tugutiga nayo nigetha mohoro mangi wakimamukira tugacemani nae muthenya wa rucio tugutige na riboti ya mundu gwitwo Mwangi wa Kabuthia ukirie na wereri mwega njito Gitonga wa Nduiri na ni rito riakwa ni Schneider Chege. Andũ a nyũmba na mwĩroreri wa GTN TV muthenya wa umuthi tutacokereria na tabarĩra ĩngĩ ya ũndũire tugukorwo tukienjera macira ma ũgĩkũyũ kana macira marĩa makoragwo mĩaka ĩyo ya tene. Twina mũtonyi witũ Mũthuri ti Maathai. Mũtonyi wĩ mũhoro? Nĩ thayũ na gacia Ngai nĩguo ndakena mũno. Ũthoni ũgĩkua rĩ nĩ mathĩna marĩkũ wokaga namo? Reke njuge cira ũthoni ũgĩkua no arĩ mathĩna maingĩ mũno tondũ na nĩ cira wakoragwo wĩ mũhithe mũno na cira wendagwo ukarorwo nĩ andũ mena ngoro njarie na ukarorwo nĩ nyũmba cierĩ, nyũmba cia agũrĩrwo na nyũmba cia agũrani tondũ no athiaga ũgakora mũirĩtu ũyũ rĩ ũthoni ũyũ ũrenda gũkua nĩkĩ, ũrenda kũragwo nĩkĩ, na tondũ wĩna ciana rĩ ciana ici cigũtwarwo kũ, ciana ici cigũtuĩka ciao na tondũ ciana ici ũguo nĩ ciratanaga ithe rĩ na ciratanaga maitũ rĩ ũyũ waikata mũtimia ũyũ rĩ aigata akagũre ũngĩ kana ndakagũra na wena watua cira ũyũ rĩ
tono wa utua magigacoka no ugeka atia nawe niwe watuhithikire uri thini wa kutua niko igwa ciro cio no aroragwo na njira nyingi muno tondu mutimia yako ena ciana nyingi kana ena ciana niko igwa iko inukoragwo mukore mwana ndateagwo ndateagwo ukimutia atena ni maitu wanyu na mutimia no igwa goragwo ni nyumba na muhiriga na bari ugu mutimia cio kwete andu igana akuite andu atatu nyumba bari na muhiriga ugu mutimia ni wagurire nikyo iguaga ati nikwirikanaga wega biu gukerwo ati muka wa mbere mundu gwagirwo ni nyumba na muhiriga no muka wa kiri gwaga no tonga wa mutimia ura wa mbere nikyo iguaga tugo ikoini mundume wa mutimia umwe ni muiru wa muka tondu muka no ungi mutuma na no makwa mari oigana mari o eri wega tu no nyira ati mutonyi jokera hau uga mundume wa muka umwe ni muiru wa muka na aigiraga muiru wa muka tondu wa kindu kimwe muka agikigia na muka ngithecwo mugongore no ngimuruta ta muiru muthecete utire mundu ngi no muka ungi muka agenda kwenjwo ikiuri no ngimoja tiga muruma ndagikinyira mutimia cio ngenda kwambura njuriri na ni utukuri no ngimwambura tiga murume ndi nikyo iguaga werwo mundume wa muka umwe no muiru wake no muka tondu andu mako mari igana mako mari o eri ni agithiaga ugakora ati thini wa uthoni uyu uguo uraiguaga fiu nero ni kuragwo ri no aroragwo gitumike kia tumawiro ni kuragwo tondu uthoni ru gakiuragirwo tondu mutimia ni obuo tondu ubani wari okuona wala wakiuka no akirikinyi nyumba iria nyene na ubo wari okuku motene atimia matete momba wetu ori to umuri to bana na uguo kubanago kira kia honiriri maundu maingi makome mahithe na matianagirirwo magakonirwo niki tondu aciari matingeugireirie kana mere ati uria ati ni obonengania na nikyo iguaga miaka ya tene mutimia waku kana mutimia wakwa gitua guthii kuheo mwana mundu ura wa mbere gukinya kundu kuu akoragwo ari nyina wa murume akinya mbere niki nigetha agerie wega biu kana kau kaiko gatihana agerie kuhura kiraka kiega kana kuhura thimbi njega ya kuga he kai gaka gatukia o mutuo wa ikiati wa thumi jogera hau dina beka jogera diona beka point kau gacokere jogera wegore niko iguaga mutimia angiatwikire ni athie kuheo mwana na nigurio hareke bitha kwira kuri micii yari na mathina maingi muno nigetha nginya hau hakuheo mwana mucii wothe wari muthuri mutui wa cira micii ucio akorwo na thina munene muno mucii wothe wakorwo na muruithania no wari mathina maingi muno mucii wothe wari na muciarithania no wari na mathina maingi muno ndukuria niki mathina ne mariko mutonyi thina ucio wokaga ni kindu kimwe no mahakagwo kana makaheo ndui ahako agerwo ati mucio turigaga okaria kahi nigetha ng'uri no ndukagayo ucio aciarithania na hoti wa ukahihinya uyu nake muruithania no ruithia uru nigetha kahi gaka kehere nigetha andu aya makahurire gundu kuriku nake mutui wa cira ni angiahakirwo tue cira uru nigetha karia ngone gakuohwo koho no watho nigetha mucio andu angi makagaya nikigweta kwira atia adakwira ati no thiaga ugakora ati mutimia agithie kuheo mwana mundu wa kinyaga kundu ku ni nyaciara wake ni kuri nyaciara na ici ciara ni ngurani ni ici ciara ni ithe wa muthuri nyaciara ni nyina wa muthuri nyina wa muthuri no athiaga mbere ona kana kauga he kai gatuketio mutuoi gaka ndakarora ri kana oiti ati wa thume no igwa ha kaingira no igwa rero no igira mutuo ugo ni kuona wathamie kuma hari we wathamie kuma hari baba wanyu wacoki kwa guka wanyu no kwenda omuonete haingira hau niki herwo guo niki nigetha tondu kana gaka ni konekana gatihana kahana ng'ania ri na mutimia umenya maidugo no wakwendirie na uguja kiuga na ndo mucio ni mathiago muno ni gacohie uguo ugo muno muno athiaga getha mbeu ona kuria kwa muna wa gacaũ ri tondu acio kuma ting'araga ta guku uguo ni kuga atia haha wanegera andu aya ri hano athinikia na iriku tondu ni kang'ara muno riu meiguo maitu ni ogikinya mbeu umire baba ona no we wa mwatheirie akimwira kuria mbeu ri njega riu muona athie kundu kuria aciara kana kau gacoka muci uyu konekana kena ithuri na andu kuria ni aceke ni konekana kana mathai umite ku no ni kwendio murio endio ni nyina kwi muka na nikyo iguaga
ukiri mari thiri tatimia kundu gutire mutimia guta thiri ya muka wa muriu ona ekite de kana ekite atia nikio ara kabe ine nguri ndakwira ubwo kana ubani nduri uira nduri wanyitwo mauru macio nikuri kana merekana na makoragwo kukinyagio muthiriko no matire magena wira mukinyaniru tondu muru othe no kuigirirwa korwo gwa kigirirwo twoka tukite nikio ndakwira ru haria tugwita ati cira uria weragwo wa uthoni ugikua uthoni ndwakuaga aca ndwakuaga mutimia ikago haria kihingo-ini no wakarura muthuri haria thome agatuika kiguna ikamba ati nikuga haria hagigia mumwathani ugicera kundu kuu ndagiurio kio no ngiciara kana kongagirwo ritwa riri atigete muciĩ uriku no ho iguaga kwiragwo ati njohi ya mwana ndiri mukamuhunyuku na ndiri nyagacu nigua nyagacu ni mutimia wagirwo haria kihingo-ini nigua mukamuhunyuku ni uria wateirwo tondu mwana no wake no nginya nginywa njohi iriku uguo ndangĩagire kũmenyua na ndangĩaga gũka igongona-inĩ thĩku tondu waciari uguo gĩkũyũ-inĩ gũciara nĩ kĩndũ kĩmwe kĩarĩ bata na nĩ kĩndũ kĩmwe kĩarĩ gĩtarĩ na gĩtambũrwo wega uguo cira ũrĩa wothe nĩguo nĩ waroragwo na njĩra njariĩ mũno andũ athiragio nĩ ihenya nĩ ũngĩathire mĩaka mĩingĩ mũno nikio iguaga uthoni uyu mutimia agirwo handu hariku haria thomeki aikaiyo handu hariku tondu ona ukora hihi hagire brother yake mwe itagikinyanite igikiona na nagire kundu kuriku nugunike kundu kuriku hari cira ungi waho cira warika naguo ni cira uria guo waroragwo kondekana mathai maruire na rika ririku maruire na ndirangu wairire na king'ori maremba ndirangu witu ni arega andu aya ona twatuma na ithinga ndaramarithia tugwika atia tugucemania rika riothe twaruire tumucirĩrĩre tuge ruo tukumwethera wega biũ tumuohere mundu tuingĩrie ogana tuhinge tondu matirwa utimuna micege kundu kuriku kundu kuu ni undu ucio makikirie kundu kuu ri na mundu arale kundu guku ri nyaciara rucio ni agaroka kundu kuu na timia itũra-inĩ nĩ makorwo metwo ati mathai ena mundu riu na mundu riu mayokaga na marigu wainanena akĩrĩ karagĩire mundu akerwo mathai etana kuga negeria mahe ma kunywa yakamũhithũcio akĩhiũka mũno akona ore na mĩtũki akũhiũka ona iria gũkima wega mũno rĩu nĩguo nĩ kwagathĩrĩrio rĩu ũiguaga ũkona tarĩ mwega biũ na rĩngĩ twana nĩ tũingĩ mũno anga mũndũ ũcio nĩ ateithĩkĩte mũno iguona kũrĩa gũkĩte wega yakinyie kũhiũka na kĩo kũrĩma rĩu kuua maĩ mĩtũngi ĩrĩ hamwe rĩu ũndũ wagathĩrĩrio wetĩkĩra rĩu wona rĩu haha no arĩa mũndũ rĩu gũgũkuga atĩrĩrĩ maũndũ maya mũndũ aiguaga magĩrwo atĩ makahane gĩkatĩ